Ladies and gentlemen, please take your seat. The session will begin now. Mesdames et messieurs, nous vous prions de prendre place. La cérémonie va commencer maintenant.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Son Excellence, Monsieur Omar Kabaj, conseiller de Sa Majesté, le roi Mohammed VI. Son Excellence, Monsieur Abdelilah Ben Kiran, chef de gouvernement du Royaume du Maroc. Son Excellence, Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Son Excellence, Monsieur Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence, Monsieur Abdelaziz Krechen, ministre conseiller du président de la République tunisienne. Son Excellence, Monsieur Niza Baraka, ministre de l'Économie et des Finances du Royaume du Maroc, président des conseils des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement. Dr Donald Kaberuka, président du groupe de la Banque africaine de développement. Son Excellence, Monsieur Festus Mogae, ancien président du Botswana. Son Excellence, Monsieur Benjamin Mkapa, ancien président de la République unie de Tanzanie. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement du Royaume du Maroc. Mesdames et Messieurs le gouverneur du groupe de la Banque africaine de développement, Monsieur le doyen du corps et diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Wali de Marrakech, Madame le maire de la ville de Marrakech, Messieurs les anciens présidents du groupe de la Banque africaine de développement et mes collègues présents, honorables invités. C'est avec un immense plaisir que je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la 48e Assemblée annuelle du Conseil de gouverneurs de la Banque africaine de développement et à la 39e Assemblée annuelle du Conseil de gouverneurs du Fonds africain de développement. En cette occasion solennelle, je voudrais vous exprimer notre profonde gratitude pour avoir bien voulu répondre à notre invitation. Nous sommes autant plus honorés que les assemblées de cette année se déroulent sous le très haut patronage de Sa Majesté. Nous voilà donc à Marrakech, la ville or à la notoriété universelle et à la beauté légendaire pour nos délibérations annuelles. Je vous remercie et permettez-moi de continuer en anglais. I would like to take us very quickly through the order of this opening ceremony. Immediately after this preliminary intervention, we will have the honor of receiving the statement of His Majesty King Mohammed VI, which will be delivered by the advisor of His Royal Majesty, Mr. Omar Kabaj. This will immediately be followed by the statement of His Excellency, President Ali Bongo Ondimba. Thereafter, we will have the honor of listening to the chairperson of the Boards of Governors, and this will be followed by the statement of the President of the African Development Bank Group. I'm Cecilia Akintomide, Vice President, Secretary General of the African Development Bank Group, and I now have the honor to invite the advisor to King Mohammed VI, Mr. Omar Kabaj, to read the statement of the King. Thank you very much. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أصحاب الفخامة الرؤساء أصحاب المعالي المحافظين السيد رئيس البنك الإفريقي للتنمية أصحاب المعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة إنه لمن دواعي سرورنا أن نتوجه إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية للترحيب بهذه النخبة المتميزة على أرض المغرب قبلة الملتقيات الدولية وبمدينة مراكش بالذات باعتبارها قطباً حضارياً يعبق بأريج التاريخ كما تعد رمزاً للانفتاح وللأخوة الإفريقية.
وتجسيدا للتقدير الكبير التي تحظى به مؤسسة البنك الإفريقي للتنمية لدينا، أضفينا رعايتنا السامية على هذه الاجتماعات، وحرصنا على دعوة عدد من قادة الدول الإفريقية الشقيقة المرموقين لتشريفنا بحضورهم في الحفل الافتتاحي لأشغالها. وفي هذا الصدد يحق لإفريقيا أن تعتز بكونها تملك مؤهلات هامة، فقارتنا هي قبل كل شيء غنية برصيدها البشري المتمثل في الأغلبية الشابة لسكنتها التي تتميز بنموها المضطرد وتزايد نسبة المؤهلين. كما يتجلى غنى قارتنا في توفرها على موارد طبيعية هائلة، لا سيما الهيدروكربورات والمعادن، ومساحات شاسعة وخصبة، وموارد مائية هامة. كما أن قارتنا تزخر بالمقومات الضرورية التي تؤهلها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كالبنية التحتية والتصنيع والمشاريع الاجتماعية، وكلها أوراش مهيكلة منها ما تم الشروع في إنجازه، فيما ينتظر إعطاء الانطلاق للبعض الآخر. ولهذه الأسباب كلها نشهد إقبالاً غير مسبوق على الاستثمار في إفريقيا التي لها من المقومات ما يجعل منها قطباً بديلاً ذا جاذبية متميزة من حيث فرص الشراكة والنمو الاقتصادي. واعتباراً لهذا الوضع، فقد أصبح الطريق ممهداً لتنخرط إفريقيا بشكل دائم في صيرورة تنموية مندمجة شريطة التحلي بالجرأة في مواجهة التحديات الكبرى التي تعرفها. ومن هذا المنظور تشكل اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية الإطار الأمثل لبلورة وتبادل تصور مشترك بين الدول الإفريقية لتحقيق تنمية مستدامة. وإننا لنشيد بالاختيار السديد للموضوع المحوري لمداولاتكم، وهو تحديداً التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. كما نعرب عن أملنا في أن تساهم التوصيات التي ستتمخض عنها نقاشاتكم في تجسيد رؤية مستقبلية ذاتية في كلا شقيها الاقتصادي والاجتماعي، ومن شأنها أن تمكن تعزيز مكانة الدول الإفريقية أمام شركائها وتحقيق صيرورة تنموية تعود بالنفع على مواطنيها. وتجسيداً لهذه الرؤية ينبغي لنا العمل على إزالة الأسباب الكامنة وراء قيام النزاعات الوطنية والإقليمية، ومن أجل استتباب السلم على امتداد القارة الإفريقية برمتها والانخراط في أوراش مهيكلة كبرى تساعد على التدبير الأمثل لمواردنا وضمان ديموماتها تحقيقاً لازدهار ورفاهية الساكنة بها، وذلك في إطار تكتلات شبه إقليمية كبرى. ولهذا الغرض يجب اعتماد سياسة تصنيعية محددة الأهداف في المقام الأول ترتكز على المؤهلات المتوفرة من حيث الرصيد البشري والمواد الأولية، غايتها خلق خبرات على صعيد المهن وتمكين إفريقيا من التموقع على امتداد سلسلة القيمة المنتجة بعيداً عن مجرد الاقتصاد على دور ممون في توفير المواد الأولية. ويقتضي نجاح هذه السياسة إنجاز البنية التحتية الملائمة، الشيء الذي سيسهم في تحقيق الاندماج داخل خريطة المبادلات الإقليمية والعالمية. وفي المقام الثاني ينبغي العمل على ضمان الأمن الغذائي لكافة السكان في قارتنا والحد من تبعيتها في هذا المجال، وذلك من خلال إقامة سوق فلاحية إفريقية مشتركة. وفي المقام الأخير يتعين النهوض ببرامج للمساعدة والمواكبة
تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق نمو إدماجي ومشترك. ولا شك أن هذا المشروع طموح ومتشعب، بيد أن إنجازه يظل في إطار المتناول إذا ما تم التحلي بإرادة سياسية قوية وروح تعبوية دائمة وتشبع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين بحس المواطنة. إن الاستراتيجية بعيدة المدى التي أقرها البنك الإفريقي مؤخراً تستجيب تماماً لضرورة تعزيز الدعم المقدم للدول الإفريقية، وإننا إذ نشيد بهذا التوجه لنعتبر أن هذه الاستراتيجية كفيلة بالنهوض بنمو إدماجي وتسهيل الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر، ذلك أن البعد الإدماجي والشرط الاستدامة اللذين يحظيان لدى البنك الإفريقي للتنمية بالأولوية القصوى هما الرافعتان الأساسيتان لتحقيق تحول هيكلي حقيقي للاقتصادات الإفريقية. وفي هذا الإطار يحث البنك الإفريقي للتنمية على مواصلة دعمه القيم لقطاعات البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحديد اقتصادياتنا ومساعدتها على التحول. كما ندعوه أيضاً إلى تعزيز دعمه للنشاطات القطاع الخاص لتمكينه من امتلاك الوسائل التي ستساعده على الاطلاع بالدور المنوط به باعتباره قاطرة للنمو في إفريقيا، بما في ذلك تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. أصحاب الفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، لقد نهج المغرب بقيادتنا سياسة إرادية في قطاعات صناعية موجهة نحو التصدير، حيث تجسد ذلك من خلال إنجاز مشاريع استثمارية ضخمة مع شركاء دوليين في قطاعات واعدة كصناعة الطيران والسيارات. ونود في هذا السياق التوجه بعبارة الشكر إلى البنك الإفريقي للتنمية على الثقة التي ظلت بلادنا تحظى بها لديه، جاعلا منها شريكه الأول، إذ تتلائم مجالات تدخل البنك في المغرب تماما مع الأولويات المسطرة في إطار السياسات التنموية لبلادنا. وإننا لنرى في استثمار التعاون المتميز القائم بيننا دليلا على الثقة المطلقة للبنك في وجاهة اختياراتنا وجودة العمل الذي نقوم به لإنجاز مشاريعنا وإصلاحاتنا. كما نعتبر ذلك عربونا للثقة التي يحظى بها البنك لدى المغرب باعتباره حليفا استراتيجيا عتيدا يمكن الاعتماد عليه للإسهام في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا. ومن هذا المنطلق كان إسهام البنك جوهريا في إنجاز المشاريع الاقتصادية لبلادنا المتمثلة في تشييد البنية التحتية وتعزيز القدرات الإنتاجية وتفعيل الإصلاحات الأساسية في ميادين النقل والقطاع المالي وإصلاح الإدارة. كما قدم البنك للمغرب الدعم اللازم لإنجاز مشاريع كبرى ترمي إلى تحقيق التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق، وذلك من خلال الإسهام في وضع برامج للتغطية الصحية وتحسين برامج التزويد بالماء الشروب والتطهير والكهرباء القروية. وتتلائم هذه المشاريع مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقناها منذ سنة 2005، والتي مكنت من إدماج العديد من السكان الذين كانوا يعرفون أوضاعا معيشية هشة. كما يواكب هذا البنك المملكة المغربية في مسار المشاريع الرائدة للاقتصاد الأخضر التي أطلقناها، وذلك من خلال تمويل عدد من الاستثمارات في مجالات الطاقة الريحية والشمسية، وفي إطار مخطط المغرب الأخضر أيضا، وهي الاستثمارات التي تهدف
إلى الحد من التبعية الطاقية والغذائية التي تخضع لها بلادنا. وإنه لتحدون طموحات عريضة بالنسبة لشعبنا تقترن اقترانا وثيقا بالغايات النبيلة التي نصبو إلى تحقيقها لما فيه صالح قارتنا برمتها. الزيارة التي قادتنا خلال شهر مارس المنصرم إلى 3 دول في غرب ووسط إفريقيا هي تجسيد للاهتمام البالغ الذي نوليه لتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية الشقيقة، كما أنها تعبير عن الإرادة القوية في بلوغ الإدماج أكثر تطوراً يكفل الازدهار للقارة الإفريقية ويسهم في توسيع فضاء إشعاعها. وفي هذا الصدد يعد تدويل القطاع البنكي المغربي على صعيد إفريقيا نموذجاً ناجحاً لما تتيحه إمكانيات الشراكة الإقليمية. وستتواصل هذه العملية بنشاط من خلال تطوير القطب المالي للدار البيضاء الذي سيغدو سوقاً مالية من الدرجة الأولى باعتباره همزة وصل بين العرض العالمي للتمويل والطلب الوطني والإقليمي. وسيصبح تعزيز القطاع المالي أحد المقومات الأساسية لتوسيع دائرة التعاون القائم بين المغرب والدول الشقيقة في مجالات متعددة كالمواصلات والبنية التحتية والسكن والمناجم والتكوين، وتمكينه من الانفتاح على قطاعات مستقبلية جديدة. أصحاب الفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السادة والسيدات، لم يكن بمقدور مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تحقيق كل هذه المكاسب لولا الدعم اللامشروط الذي تحظى به من لدن المساهمين فيها والمانحين للصندوق الإفريقي للتنمية. ونحن إذ نشيد بتواصل هذا الدعم نوجه نداء إلى الدول المساهمة للعمل من أجل إنجاح عملية تزويد الصندوق الإفريقي للتنمية بموارد إضافية، الشيء الذي سيمكن البنك من امتلاك الوسائل الضرورية لتعزيز الأنشطة المتعددة التي يقوم بها بكامل التوفيق، لا سيما لفائدة الدول ذات الدخل الضعيف. ومن جهة أخرى يطيب لنا أن نعرب عن تهانئنا الحارة لمجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ولرئيسه ولكافة الموظفين بالنتائج المشجعة جدا التي حققتها هذه المؤسسة على الرغم من الظرفية الدولية والإقليمية الصعبة. ونحن نحثهم على المضي قدما في هذا النهج، ذلك أن إفريقيا اليوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة ماسة إلى مؤسسات عتيدة وذات مصداقية من الناحية المالية، مؤسسة قادرة على تقديم الدعم في أي وقت للدول المستفيدة والتكييف مع الاحتياجات التي تتطور باستمرار وتتباين حسب الدول. وفي هذا الإطار تكتسي مواصلة وترسيخ السياسة الرامية إلى تحقيق لا مركزية أنشطة البنك أهمية قصوى من أجل تقريبكم أكثر فأكثر من واقع وانتظارات الفئات المستهدفة من السكان. وختاماً، فإننا نجدد الترحيب بكم ونتمنى لكم كامل التوفيق في أشغالكم، واثقين من إسهامها القيم في بناء صحي إفريقيا الغد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحرر في يوم الجمعة 13 رجب 1434 هجرية الموافق ل 24 ماي 2013 ميلادية محمد السادس ملك المغرب. الله يبارك في عمر سيدي. شكرا لكم سيد المستشار. I have the distinct honor to invite His Excellency President Ali Bongo Ondimba
President of the Gabonese Republic, to please make his statement. Mr. President. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monsieur le Premier ministre du Royaume du Maroc, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Monsieur le Conseiller de Sa Majesté le Roi du Maroc, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de commencer mon propos par remercier les autorités marocaines, en premier lieu Sa Majesté le Roi, son gouvernement, son peuple pour l'accueil et l'hospitalité qui nous a été réservée à toute la délégation. Nous sommes coutumiers, certes, de cette hospitalité, mais ça fait toujours très plaisir et ça nous fait chaud au cœur de nous retrouver en cette belle terre du Maroc, terre africaine. Je voudrais aussi remercier toutes les autorités locales pour la qualité de l'accueil. Avant de commencer mon propos, permettez-moi aussi d'exprimer mes remerciements à M. Donald Kaberuka, président de la Banque africaine de développement, qui m'a donné l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre des 48e Assemblées annuelles de la BAD, afin de partager devant cet auditoire quelques réflexions sur ma vision macroéconomique de l'Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, les politiques économiques de nos États partent d'une vision et d'ambition qui se nourrissent et se forgent à l'aune des aspirations multiples de nos concitoyens. Il me semble nécessaire, à l'entame de mon intervention, d'indiquer la destination future de notre continent, à savoir son émergence. Pour ma part, je considère l'émergence comme étant la nouvelle frontière de la prospérité à laquelle nos pays respectifs devraient pouvoir aspirer. Au Gabon, nous avons mis en œuvre le concept d'un Gabon émergent à l'horizon 2025 en déclinant les orientations stratégiques et les programmes d'action qui devront nous y mener. Ainsi, nous considérons ce concept comme étant la voie appropriée pour sortir d'une croissance économique faible, erratique et essentiellement tirée par les matières premières. Avec une moyenne de 5 à 6%, la dynamique de croissance doit pouvoir perdurer et atteindre les 2 chiffres afin de générer suffisamment d'emplois et réduire la pauvreté. Il est désormais impérieux que la croissance repose de moins en moins sur le cours des matières premières constaté sur le marché mondial, qui est non seulement aléatoire, mais aussi non maîtrisable. Je considère que nous devrions tenir compte des 3 défis majeurs ci-après qui, à mes yeux, sont cruciaux pour l'Afrique aujourd'hui, et il s'agit notamment de l'accélération de la croissance économique et de la diversification de ses sources sur le continent, la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, la nécessité d'assurer une gestion durable des ressources naturelles pour les générations futures. Mesdames et Messieurs, vous conviendrez avec moi que le continent africain a le privilège de regorger d'importantes ressources naturelles. Toutefois, force est de constater, paradoxalement,
qu'après des décennies d'exploitation et d'amenuisement de ces ressources, nos pays peinent toujours à répondre efficacement à leurs besoins de base, comme le logement, la santé, la sécurité alimentaire ou le développement des infrastructures, entre autres secteurs. Ce modèle de développement dominant n'est pas porteur, car il ne valorise point les richesses pour les générations actuelles et compromet les perspectives de développement pour les générations futures. En outre, au niveau mondial, la gestion durable des ressources naturelles devient également une exigence impérative. La surexploitation des ressources naturelles pour répondre aux défis de la croissance et de la pauvreté ou les préserver pour les lutter contre les changements climatiques, voilà le dilemme devant lequel l'Afrique est placée. Pour ces générations actuelles et futures, et pour l'avenir de notre planète, le Gabon a fait son choix. Il invite l'Afrique à s'engager dans la voie de la responsabilité en conciliant la valorisation de ses ressources dans une optique de gestion durable. Il est désormais impératif de placer l'homme au cœur de notre développement, de sorte à assurer un développement durable et une prospérité pour tous. Le concept de l'émergence que nous prônons et mettons en œuvre n'est pas un slogan ou un effet de mode. Celui-ci doit s'appuyer sur une population éduquée, formée, ouverte et tolérante, terreau d'une classe moyenne, catégorie sociale qui sera majoritaire à l'horizon 2025. Dans une démocratie majeure, le concept de l'émergence doit également se refléter à travers la stabilité et la solidité de ces institutions qui garantiront l'état de droit, la stabilité sociale, la promotion d'un dialogue politique de qualité et un fort sentiment d'appartenance à la nation au-delà des considérations ethniques, tribales ou religieuses. Notre vision d'un Gabon émergent a été déclinée à travers une stratégie globale et cohérente dénommée le plan stratégique Gabon émergent. Excellences, Mesdames et Messieurs, la qualité de la gouvernance constitue par ailleurs un préalable à l'attractivité de tout pays. Dans un environnement globalisé, elle constitue un facteur majeur et déterminant pour tout investisseur potentiel. Ainsi, au niveau institutionnel, la bonne gouvernance requiert d'une part la consolidation des règles de l'état de droit, la modernisation de l'administration, mais aussi la promotion du développement local, de la décentralisation et de la participation citoyenne. La gouvernance économique, quant à elle, requiert un assainissement du cadre macroéconomique dans nos pays à travers une gestion rigoureuse des finances publiques, le développement de statistiques fiables comme véritable outil d'information et d'aide à la décision économique. La standardisation aux normes internationales de l'environnement des affaires et une politique dynamique d'appui aux PME. Le développement du capital humain, pour sa part, doit permettre l'offre d'une éducation de qualité pour tous ses citoyens afin de favoriser une ascension sociale équitable et avoir une population mieux formée. Excellences, Mesdames et Messieurs, un effort considérable sera requis afin de permettre le développement des infrastructures de base, transport, énergie, télécommunications, entre autres, et ce pour favoriser sur l'ensemble de nos territoires des pôles économiques de croissance reliés par des infrastructures de qualité. Notre continent, dans son ensemble, doit résolument relever le pari de passer d'une économie de rente reposant sur les matières premières vers une économie à valeur ajoutée et surtout diversifiée. Cette démarche constitue, à mon sens, un saut qualitatif majeur dans la gouvernance publique en Afrique. Je ne saurais terminer mon propos, Mesdames et Messieurs, sans rappeler à cette Assemblée qu'il y a moins d'une semaine, l'Union africaine a célébré son cinquantenaire en inscrivant sur son prochain agenda
le thème de la transformation économique. C'est tout l'enjeu du continent africain s'il veut aborder avec sérénité et succès son tournant économique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie. We thank you, Mr. President, for your statement. I would now like to invite Mr. Nisa Baraka, Chairperson of the Boards of Governors of the African Development Bank Group and Minister responsible for the economy and finance of the Kingdom of Morocco. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفخامة السادة رؤساء الدول الشقيقة والصديقة، أصحاب المعالي السادة رؤساء الحكومات والوزراء الأولين، السيد المستشار صاحب الجلالة، حضرات السيدات والسادة المحافظين، السيد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أصحاب السعادة السفراء، حضرات السيدات والسادة. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بحضراتكم بمدينة مراكش بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية 48 للبنك الإفريقي للتنمية والاجتماعات السنوية 39 للصندوق الإفريقي للتنمية. وأود أن أعرب لكم جميعاً عن عميق امتناننا وتقديرنا لقبولكم تشريف جلسة افتتاح هذه الاجتماعات السنوية بحضوركم الفعلي الذي يضمن بكل تأكيد النجاح لهذه التظاهرة الهامة. أصحاب الفخامة والمعالي، حضرات السيدات والسادة، تكتسي الاجتماعات السنوية التي نحن بصددها أهمية خاصة نظراً لأنها سوف تمنحنا الفرصة للتساؤل حول مستقبل إفريقيا على ضوء الانتظارات المشروعة لشعوبنا الإفريقية والإمكانيات التي تزخر بها قارتنا دون إغفال للصعوبات والنقائص التي ينبغي العمل على معالجتها وتجاوزها. ولا شك في أننا خلال هذه الاجتماعات سوف ننكب على الإشكاليات المطروحة وإيجاد سبل كثيرة بمساعدة إفريقيا على تحقيق قفزة نوعية في اقتصادية بلدانها وجعلها منظومات اقتصادية متكاملة وذات قيمة مضافة عالية تعتمد على تحويل الثروات الطبيعية والبشرية الغنية التي تزخر بها مع تطوير آليات التعاون والشراكة في أفق تحقيق الاندماج الاقتصادي وخلق فضاءات إقليمية إفريقية. وإننا مدعوون من أجل تحقيق هذا التحول الهيكلي المنشود إلى وضع خارطة الطريق واضحة المعالم ومتعددة الأبعاد تنصب بالأساس على تأهيل البنيات التحتية اللازمة وتحسين مناخ الآمال وإصلاح الحكامة، وكذا مراجعة منظومة التربية والتكوين وتشجيع البحث العلمي خاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية والمستدامة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه رغم تفهمنا للصعوبات الاقتصادية التي تعرفها اليوم بعض الدول المتقدمة المانحة من جراء الأزمة الاقتصادية، فإننا ندرك جميعاً أن القارة الإفريقية في الوقت الراهن تبقى في حاجة إلى مساعدات هذه الدول المانحة التقليدية. كما نأمل كذلك الحصول على دعم وازن من طرف القوى الاقتصادية الجديدة التي أصبحت تلعب في السنوات الأخيرة دوراً واعداً في الاقتصاد العالمي. ومن جهة أخرى فإننا واعون كل الوعي بأن إفريقيا لا يمكنها أن تبقى دائماً معتمدة على مساعدات الخارجية من أجل النهوض بأوضاعها التنموية، خاصة وأن هذه القارة تزخر بموارد طبيعية وبشرية مهمة في حاجة إلى التعبئة والتأهيل والتكوين واعتماد النجاعة والفعالية والاستدامة في استثمارها لصالح تطور وتقدم شعوبنا الإفريقية.
أصحاب الفخامة والمعالي، حضرات السيدات والسادة، لا يخفى عنكم الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق الإفريقي للتنمية في إخراج عدة دول من أوضاع الهشاشة وبعث الأمل في نفوس شعوبها، وكذا في تمكين عدد من الدول ضعيفة الدخل من الرفع من وتيرة أداء اقتصادياتها. وبالتالي فإن هذا الصندوق يستحق منا كل الدعم من أجل تعزيز موارده بما يمكنه من مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية لإفريقيا. وفي هذا الأفق لا بد من أن نضع مسألة تجديد وتعزيز الموارد المالية للصندوق في مقدمة أولوياتنا، خاصة في ظل الظرفية الراهنة، علما بأن الاجتماع القادم للدول المانحة سوف ينعقد لهذا الغرض في تونس الشقيقة في بحر الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2013، بحيث نتطلع إلى مساهمة فاعلة من طرف الدول الإفريقية لدعم هذا الصندوق، وكذا إلى كل المبادرات الهادفة إلى تيسير شروط التنمية والتحول الهيكلي في إفريقيا. هذا وبموازاة ذلك تجدر الإشارة إلى مبادرة البنك الإفريقي للتنمية لإنشاء صندوق تمويل بنيات التحتية بهدف التصدي للخصاص الذي يعرفه هذا القطاع على مستوى القارة الإفريقية. ونتمنى في هذا الشأن أن تحظى كذلك هذه المبادرة من طرف الجميع بالدعم الذي تستحقه من أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي الذي نصبو إليه جميعا. أصحاب الفخامة والمعالي، حضرات السيدات والسادة، تلتئم اليوم في إطار اجتماعاتنا السنوية لاستعراض وتقديم المنجزات التي تم تحقيقها خلال سنة 2012 من قبل مجموعة البنك الإفريقي للتنمية. وفي هذا الصدد سوف نقف على حصيلة المبادرة من أجل الدول الفقيرة الأكثر استدانة، ومبادرة تخفيف الديون متعددة الأطراف، وكذا التقرير السنوي للنظام المستقل للتفتيش التابع للبنك. كما سنتطرق إلى مختلف المبادرات المتعلقة بالقطاع المائي، ثم إلى التقرير الخاص بتطبيق قرار مجلس المحافظين القاضي بالرفع من رأس المال البنك للمرة السادسة، وإلى تقرير الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن مجلس المحافظين سينكب خلال هذه الاجتماعات على خارطة الطريق المتعلقة بعودة البنك إلى مقره بأبيجان، كوت ديفوار. وللتذكير فإن مجلس المحافظين خلال اجتماعه بآروشا، تنزانيا، كان قد أخذ علما بتقرير اللجنة الاستشارية للمحافظين حول مبدأ رجوع البنك إلى مقره بأبيجان وضرورة تحضير خارطة الطريق في هذا الشأن، يتم عرضها على أنظار مجلس المحافظين خلال الاجتماعات السنوية بمراكش. وأخيراً، وبما أن انتخاب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة يعتبر من النقط الأساسية في جدول أعمال اجتماعاتنا، اسمحوا لي بهذه المناسبة ومنذ الآن أن أقدم بصفة رئيساً لمجلس المحافظين عبارات التقدير والعرفان لأعضاء مجلس الإدارة الذين سيغادرون المؤسسة عند نهاية شهر يونيو 2013. كما وأرحب بالأعضاء الجدد الذين سيلتحقون بالمجلس بعد انتخابهم خلال الاجتماعات الحالية. ومما لا يخفى عنكم فإن اجتماعاتنا لهذه السنة بمراكش وعلى غرار الاجتماعات السابقة لا تقتصر على الاجتماعات الرسمية لمجلس المحافظين، بل تشهد انعقاد أكثر من 70 اجتماعا ولقاء دراسيا منذ يوم الاثنين 27 مايو، تتناول بالدرس والتحليل كل القضايا الهامة المتعلقة بقارتنا وبمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وازنين. أصحاب الفخامة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي بهذه المناسبة بصفة رئيسا لمجلس المحافظين أن أقدم تهانئي الحارة للدكتور دونالد كابيغوكا رئيس المجموعة ولمجلس إدارتها على النتائج المحققة برسم سنة 2012 رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة على الصعيدين العالمي والإقليمي. كما لا يفوتني أن أنوه بكافة الأطر والعاملين التابعين للمجموعة على الجهود القيمة التي يبذلونها رغم الصعوبات والعوائق التي تواجههم أحيانا من أجل حاضر ومستقبل أفضل لشعوبنا الإفريقية. وفي الختام
أود مرة أخرى أن أرحب بكم في مراكش متمنيا لكم مقاما سعيدا ومثمرا بيننا وآملا أن تكون نتائج اجتماعاتنا في مستوى التطلعات المشروعة لشعوبنا الإفريقية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you very much, Honorable Governor. At this juncture, I have the honor of inviting the President of the African Development Bank Group, Dr. Donald Kaberuka, to make his statement. Excellences, Monsieur le Président du Conseil, Excellences, Monsieur le Président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, Excellences, Monsieur le Chef du gouvernement du Royaume du Maroc, Monsieur Benikiran, Excellences, Monsieur Daniel Kabla Duncan, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur Kabadj, représentant Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Excellences Aziz Krishan, ministre et conseiller à la présidence tunisienne, éminentes personnalités, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, les amis de la Banque, Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités, merci d'être de nôtres aujourd'hui. Au gouvernement et au peuple marocain et à la population de Marrakech, j'adresse mes remerciements pour l'hospitalité qui nous réserve. À nos dirigeants, chefs d'État et de gouvernement ici présents, je me fais l'interprète de tout un chacun ici pour vous exprimer notre gratitude. Excellences, chers amis, nous n'aurions pu choisir de meilleur endroit pour réfléchir sur l'état de l'économie africaine que cette antique cité de Marrakech. Marrakech, cette mosaïque des peuples africains au nord et au sud du Sahara. La Banque africaine est le principal partenaire du développement du Maroc, son premier bailleur du fonds. Et le Maroc est le premier client de la banque. Nous sommes donc à bien des égards chez nous, ici au Maroc. Your Excellencies, friends, last weekend, Africa's leaders gathered in Addis Ababa for the 50th anniversary of the African Union. It was a time to assess the journey of the last half a century and look forward to the next 50 years. For the first time in a generation, there is consensus that Africa has defied the pessimists. Exceptions made for a few countries at war or in transition, economic output is back to the levels before the financial crisis. Contrary to popular perception, even intra-African trade and investment has been growing. Our cities are booming behind strong retail demand for goods and services. Rio GDP has doubled in 12 years, a feat which happens quite rarely in history. And remember that a number of countries, like Ghana recently, are in the process of rebasing their GDP to reflect more accurately their much bigger economic size. For the first time, Africa's per capita GDP has crossed the $1,000 barrier. Infant and maternal mortality is down by half. Life expectancy is up from 40 to 60 years. There are more children in school than at any time in history. 7 out of 10 Africans own a mobile phone. Absolute poverty is on the decline, not fast enough in some countries, but declining nonetheless. Africa's young talent in the diaspora are returning in large numbers. Somalia is on the mend, and the crisis in the Sahel is on the way to containment. 4/5 of the peoples of Africa are living in countries where there is peace, stability, and strong economic performance. Investors' risk appetite has changed in a dramatic way. Just as they do everywhere, they have learned
to assess the real risks, whether political, economic, or social, on the basis of evidence and not inbuilt biases. They have learned how to price and mitigate those risks. Excellencies, my dear friends, for far too long, this continent was the subject of caricatures. Corrosive cliches went unchallenged, creating that superficial image of Africa which oversimplified the much more complex reality of a mosaic that are our 54 countries and 5 regions of Africa. A starving child with flies in the face and a hideously swollen belly. A desperate, imploring mother begging to feed her baby. A boy barely in his teens in army fatigues, Kalashnikov in hand, and more. In a way, our reluctance to challenge this debilitating narrative made this a shared responsibility. For at the end, the peoples of Africa have the same aspirations, hopes, and fears as people everywhere. Nonetheless, beyond these perceptions, there is also a reality, a painful reality, which demands our undivided attention. Very much at the center of our discussion this week in Marrakesh. It is true that economies are growing, but the rate of growth is still lower than the 7% which is needed, and which must be sustained for probably 2 decades. It is true that our economies are growing, but so is our population. Between 10 and 12 million young people enter the labor market each year. We have booming cities, skyscrapers, but also millions of destitute people eking out a living in teeming slums and shanty towns. We have hundreds of young, energetic diaspora returning home, but also fleeing migrants in rickety boats on the merciless journey across the Mediterranean. We have entrepreneurs and creative artists displaying their talents, but also desperate unemployed young people who are educated but who have little prospect of a decent job. We have a growing middle class, but also peasants still farming with a back-breaking hoe, much as did their grandparents. Fewer than 24% of Africans have access to formal financial services. Sub-Saharan Africa has cut its infant mortality by half, but still has 52 million children out of school, both primary and secondary. The businesses, the world's creators, are hampered by the huge infrastructure deficit and an equally large skills gap. As if that was not enough, on top of the 2 decades crisis in Somalia, we now face new types of threats in the Sahel and chronic instability in the Central African Republic. These are the challenges we must squarely face. That is the reality. The way to begin to respond is to listen to what ordinary people are asking. Yes, they say the economies are growing, but where is the money in my pocket? The jobless young undergraduates who can't find a job. The small business person bankrupted by unreliable electricity. The farmer whose livelihood is crippled by the unpredictable weather. To all these people, the technical answers about demographics, low starting base, narrow range of growth drivers, these are not answers they find convincing. And especially when they see opulence and growing inequalities all around. They need answers. Answers on how Africa's current strong performance is translated into jobs, opportunities for all. But in a much broader context, the question is asked, where is transformation? Nothing summarizes our conundrum more than the story on mobile phones. We have all heard the story that Sub-Saharan Africa has now more cell phones than North America and Europe combined. My good friend Mo Ibrahim, who I think is in this room this morning and knows a lot more about telephones, confirms that this figure is correct. But however, he also reminded us of a related fact. That is, none of the thousands of components of those cell phones is made in Africa. In short, the structure of our economy has remained the same. For the large majority of our countries, what they produce is still missing from the higher global value chains. The consequence is less job opportunities,
because the transformation of our economies is still a long way off. That is why the conversation this week here in Marrakesh is very critical. It is a conversation about two main issues confronting Africa today: the quality of growth and its sustainability. That is the heart of your discussions this afternoon at the Governors Forum, how to ensure Africa takes advantage of the current internal and external dynamic to create jobs for its people and reduce dependency. That is also the essence of the bank's new 10-year strategy. It is a strategy that targets not simply impressive growth in GDP terms, but a growth that creates jobs, builds trust, hope, and thereby sustainability. Economic growth that is socially fair as well as environmentally sustainable. It is a strategy that ensures that in all our countries, our mothers and daughters have the same rights to property as their brothers, and they can inherit and have equal access to land and assets. A strategy that ensures that all regions and all socioeconomic categories participate fully in and benefit from growing prosperity. Lastly, for a continent whose ecological footprint has grown by 250% over the last 50 years, where the desert is encroaching, the biomass under threat, marine and forest resources diminishing, it is only logical that we seek a growth path that is environmentally sustainable and which draws maximum advantage of Africa's great green potential to create jobs. This month here in Morocco, in a city called Ouarzazate, we commissioned the world's largest solar facility. In East Africa, we're supporting what will be Africa's largest wind power project. Whether it is hydro, geothermal, solar or wind, the potential of our continent is still to be fully tapped. In short, the Rio +20 agenda, from climate change, biodiversity, drought, and desertification. But we go beyond that to search for opportunities in the non-fossil fuel economy, for transformation, for jobs, for sustainability, not the least because there are plenty of those opportunities. You will also be pleased, I'm sure, to know that our new strategy retains focus and avoids strategic drift. It retains the three areas of concentration in which the bank has built a credible track record, especially infrastructure, regional economic integration, and private sector development. But any strategy anywhere, in any firm, is only as good as the people who implement it and the health of organization that delivers it. The various reports before you, the financial presentation, the development effectiveness report, will have assured you of the strength and resilience of the African Development Bank. Despite the turbulence in the markets, the financial position of the bank remains very strong. For the year 2012, we report fairly comfortable earnings and a robust risk-bearing capacity. Our stress tests show that even in the most challenging circumstances, the medium-term financial outlook for the bank remains quite good. However, in line with our prudent financial management, we remain very attentive to turbulence in the global economy and within our country's economies as well. That is why, in the light of the negative outlook in the markets and the prolonged transition in parts of North Africa, we have decided to bolster even further our financial position by significantly increasing our reserves. Indeed, the proposal before you is to allocate an additional $175 million, nearly half of all our net income this year, to the reserves. We could definitely have committed this, say, to the African Development Bank. But in the current market conditions, our financial robustness is priority. A good strategy anywhere, secondly, is indeed about sound finances, but is also about our most important assets, the people. The African Development Bank has one of the highest concentration of exceptionally skilled staff on the continent. That is why this new 10-year strategy is accompanied by a forward-looking people strategy. A good strategy, too,
is about the robust systems, about the institution that is responsive, is nimble, and is results-driven. I'm happy to report that the bank has continued to make progress on all these areas, from stronger internal controls and vigilance over corruption of projects to greater disclosure and reinforced oversight organs. In this respect, let me underscore the central role of decentralization. We fully understand that this is a new business model. It is not simply an exercise in deconcentration or devolution. We understand, too, that decentralization is a costly exercise, but we do appreciate that when successful, the dividends can be quite high. Our 33 offices and our 2 pilot regional centers cost the bank about $60 million a year to run. That is 14% of the entire administrative budget. We must therefore seek to maximize value for money through stronger portfolio and stronger on-the-ground coordination. That is why 36% of our staff are now in the field, managing 42% of the portfolio. Your Excellencies, my dear friends, if the bank is so financially strong, it is in large measure thanks to your confidence. I'm pleased to report that despite the budgetary tight position many of you face, it is truly a vote of confidence that nearly all the countries are fully paid up on the recent general capital increase. In the same vein, as we look to concluding the 13th African Development Fund replenishment, let us work together to make the fund even stronger. The fund has proven its worth. Its track record is a very credible one. From the fragile states with particular needs to regional integration to leveraging the private sector, the fund has a remarkable job done. As we approach the 2015 MDG targets, let us resolve to make that effort for the last mile. That is why I'm so pleased that Australia is completing the proceedings to join the bank and the fund. That is why I welcome Libya's decision to join the fund and contribute $36 million, remarkable for a country with so many problems of its own to resolve. I would like to commit here that the bank itself, subject to the principles of our new income model, will in turn seek to do more for the fund. That said, going forward, we will agree that the challenge will be that of innovation and leveraging the scarce resources of the African Development Fund. That is why we are putting forward, in this context, concrete proposals in respect to leveraging the ADF. Your Excellencies, ladies and gentlemen, next year, 2014, we shall celebrate our jubilee, the bank's 50th anniversary. There will be much to celebrate, our achievements, Africa's journey. But there will also be a need to project into the future. One of the most important questions we must ask is how will Africa's development be financed in the next half century? That becomes even more important as we contemplate the post-2015 agenda. There's no doubt a lot of progress has been made. However, many of those achievements have been donor-financed. By way of example, donor financing in the health sector in the last 10 years saw a tenfold dramatic increase. The result has been reduction in infant mortality, gains on HIV front, especially mother-to-child transmission, and access to antiretrovirals. Now, as external funding declines, there is the issue of how we sustain those gains through domestic financing and getting value for money. The same applies to infrastructure. It is now self-evident that the way of funded infrastructure so far will not get us very far. It is self-evident that external grants and concessional loans will continue to be important, but are not sufficient to bring infrastructure funding to scale. That is why I must commend the many countries who are making efforts to optimize domestic revenues. That is a place to begin. Greater domestic resource mobilization. In Sub-Saharan Africa alone, the domestic resources are now funding
3/4 of the entire government budget. That is a very good place to begin. Remittances now account for 3% of Africa's GDP and is 20% larger than the ODA. Many more countries are going to the capital markets for the first time. I want to encourage more countries to get credit ratings and access the capital markets. The only proviso I must add is to urge prudence and strengthen domestic debt management and to ensure that the money is spent wisely. We have the Asian financial crisis of 1997 to learn from. At this time, markets are awash with liquidity. Africa has many deserving projects. The real challenge, which we must now address, is how to get those projects to bankability and managing the associated risk, commercial, political, and those of regulation, in order to attract the fund managers, the sovereign wealth funds, and more, and particularly mobilizing, in the first place, Africa's own domestic savings. Your Excellencies, ladies and gentlemen, in Tokyo last year, I outlined to you a proposal around an Africa infrastructure bond to enable financing to bring to scale infrastructure projects for transformation by mobilizing, in the first instance, Africa's own resources. Since then, bank staff have been at work developing the idea. The result, as the chairman just mentioned, is a proposal for the Africa 50 Fund, 50 because of our 50 years of independence. We believe if successful, it could be a game changer. We understand there are still legal and institutional issues, but we believe it can transform the infrastructure financing landscape, operating on a purely commercial basis. There is further work to be done, and I welcome your ideas. We will discuss the outline of that proposal today and tomorrow. Please take a look and give us your feedback. For our part, we are convinced it could be a powerful tool of leverage and burden sharing. It was Victor Hugo who said that there is nothing like an idea whose time has come. That time is now. It was Kennedy, John F. Kennedy, that is, who said, if not now, when? If not us, who? This week, we have spoken at length about Africa's natural resources. The last 7 years have seen quite a powerful pulse in natural resource-backed infrastructure. Now, provided that Africa's natural resources are carefully managed, they provide a huge opportunity for financing our development. Not only infrastructure, but also human capital development. We are familiar with the issues. The resource curse is not a preordained problem. It is a political problem. It is one of governance deficit. It is avoidable. Natural resources should be a blessing, not a curse. This month, in a landmark report, which all of you have seen, the Africa Progress Panel, led by Kofi Annan, raises the alarm over the pillage of Africa's natural resources. Some multinational companies, through lopsided contracts, complex ownership models, transfer pricing, and all types of legal subterfuges, have deprived African countries of their rights by evading paying what is due. I expect this report to lead to collective action, to put an end to this plundering of Africa's resources, which our countries badly need for their people. In the same spirit, we must combat more actively all forms of illicit flows of capital. The bank is prepared to lead, as we have done already with our joint reports on illicit flows. The Africa Legal Support Facility, an important vehicle, will continue to play its role. I would like to acknowledge countries who support this facility and invite others to join us. Your Excellencies, dear friends, I cannot end my remarks without returning to the issue of fragile states and the impact that they have on Africa's chances of success. While Africa is on the march, there are parts of our continent which are sinking deeper into misery and crisis. Example, the Central African Republic and parts of the Sahel. These are crises which simply do not remain contained within countries. The spillover across borders is often the most destabilizing factor. The Somali crisis has impacted not only the Horn, but the greater Eastern African region.
Kenya is said to house the biggest refugee camp in the world, bigger even than the country's third largest city. Equally, the Mali crisis has had far-reaching consequences in West Africa. The countries and the peoples of Central Africa are paying a high price for the recurrent troubles in the Central African Republic. This is one area where the African Development Fund has done a remarkable job and where it must remain relevant and is very much needed. Through the Fragile State Facility, we have done our utmost to support the recovery of the affected countries. The bank has a stellar record here, and I want to seek your support in the context of the ADF 13. There is much to do. With the help of the President of Liberia, Ellen Sirleaf, and a group of experts, we are crafting a new approach to help such countries to recover much faster and to minimize the impact on the neighborhood. This is an area we think the fund must remain active. As Somalia staggers back to normality, we will bolster our support. That is how, for the last 3 years, we have been able to help Somalia to put together the basics of a public financial system. We were one of the first institutions to do so. And that is why, at the London Conference on Somalia, I was able to announce a $20 million 3-year program to help the country rebuild its capacity to manage its own resources and those of the donors. We are prepared to do more for Somalia's reconstruction, and that's why, as soon as security gives clearance, we will move fast to open an office in Mogadishu. In London, I urged a quick resolution of Somalia's modest external arrears so that the country can re-engage with the international community. I would like to repeat that call here. In the same spirit, at the recent EU-sponsored conference on Mali, we committed $240 million over this and next year to support the country's recovery. We are poised to and will play our full role in Mali and the Mano River area, in line with our original plans. And in respect to the Central African Republic, we stand to be guided by the countries of the region on how best we can help in that country. One of the major spillovers of this type of fragility and weakened institutions is the threat of narcotics and organized crime. Organized crime is now taking advantage of those weak institutions and the countries with limited defensive capabilities to bring narcotics into Africa. While the Mano River area of West Africa is the region most at risk, the problem extends elsewhere and far beyond. It is a menace for all. And now, it is threatening Africa's wildlife. This is a phenomenon which has reached alarming proportions. 2/3 of Africa's elephants have been exterminated in the past 10 years alone. It is no longer a case of isolated poachers. It is well-armed, well-funded international criminal gangs who are decimating our fauna and even killing the game rangers. There is evidence that the gangs are often connected to terrorist financiers and narco-traffickers who prey on weak governments. I want to acknowledge here President Ali Bongo Ondimba for your tireless advocacy on this issue. You have raised the alarm and will give you the support. Today, with President Bongo and the WWF, we launch a special initiative, a rallying call here in Marrakesh, to ensure this problem is brought to an end. International treaties exist and have been signed, but they are violated with impunity. Those protocols are only being observed by their breach in this apparently very lucrative trade. Every country has a role. The countries of destination, the authorities of the maritime ports of origin. This is not simply a matter of wildlife conservation. It is our ecosystems at risk. It is the countries dependent on tourism and the economies at risk which will suffer. It is the financing of criminal activities, which is the issue. In short, it is the livelihood of entire communities at stake. Excellences et chers amis, avant de conclure, il vous est présenté aujourd'hui une résolution proposée par le comité consultatif des gouverneurs pour approuver la feuille de route de notre retour en Côte d'Ivoire, après 10 années passées dans notre agence temporelle en Tunisie.
nous comprenons parfaitement qu'il s'agit d'une opération assez complexe qui doit être gérée de manière attentive. La feuille de route vise fondamentalement à assurer un retour ordonné. L'objectif global consiste à garantir la sécurité et le bien-être du staff de la banque et de leurs familles et à limiter le plus possible les perturbations de la capacité opérationnelle de la banque au cours de cette transition. Nous allons appliquer fidèlement cette feuille de route à la lettre dès l'instant où vous donnez le feu vert. Nous le ferons avec notre pays hôte, la Côte d'Ivoire, ainsi qu'avec la Tunisie, qui nous a offert une généreuse hospitalité pendant 10 ans. Si tout se passe bien, comme prévu, l'an prochain, 2014, nous célébrerons donc notre 50e anniversaire à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je ne saurais terminer mon intervention sans adresser mes remerciements à la haute direction et au personnel de la banque pour l'excellent travail accompli tout au long de l'année. Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs, avec votre bureau, pour l'excellent travail. Je remercie le Conseil d'administration sortant, dont les membres ont été des partenaires indispensables, œuvrant de concert avec moi, avec mes collègues, pour traverser des eaux parfois houleuses. Je me réjouis de l'idée d'accueillir le prochain Conseil et l'assure d'ores et déjà de ma collaboration sans réserve et de celle de mon personnel et de la direction. Nombreuses sont les obligations internes et internationales auxquelles la banque doit faire face au cours des semaines et des mois à venir. Ramener la banque à son siège, assurer l'exécution des plans financiers opérationnels de la banque, superviser la mise en œuvre de la nouvelle stratégie, mettre en œuvre les engagements au titre de l'augmentation générale du capital et conclure la reconstruction du Fonds africain de développement et bien d'autres obligations. So, thank you leaders for joining us. Thank you eminent persons and invited guests. Thank you former bank presidents who are all here today for your friendship and advice when that was needed. Thank you sister institutions for working with us. Thank you all of you for being here and keeping faith with us. Now let me end where I began. This is an exciting time in Africa. The problems of the global economy today is that of weak, anemic growth. It is largely the emerging markets that are giving the necessary push. So, in short, the world needs Africa, and Africa needs the world. The African Development Bank, with your support, will continue to strive to be that pole of excellency which Africa needs at the time and which Africans can be proud of. I thank you very much for your attention. Thank you very much, President Kaberuka. We have come to the end of the opening ceremony of the 40th annual meeting of the African Development Bank and the 39th annual meeting of the African Development Fund. And on behalf of President Donald Kaberuka, I thank you all for honoring us with your presence and look forward to seeing you later today during the dialogue with President Bongo, President Kaberuka, and Jim Leap on illegal trade in wildlife at 7 p.m. in this same venue. Until then, I wish you fruitful deliberations. And I would like to crave your indulgence if you could please remain in your seats while the heads of state and government make their way out of the room. Thank you very much.